Okay. So hello everyone, welcome to National Academy. So in this session, we are going to discuss about rocks and minerals for science entrance examination. Okay guys, so could you tell me about rocks and minerals? So do you have any idea about rocks and minerals? What is rock and what is minerals? Guys, are you here? மதுமிதா உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டோமா, நீங்க பேசலாம். Ma'am, rocks are of three types, ma'am. Igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Minerals are of two types, renewable and non-renewable, ma'am. Okay, what is renewable minerals and what is non-renewable minerals? Renewable minerals means we can get again and again. How much we use also we can get again and again. Non-renewable means it cannot be used again and again. Only once we can use that. That's all. Okay, done. Okay. So a simple statement. So நீங்க சொன்ன மாதிரி rocks எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து three types of rocks are there, right? One is igneous rock, and another one is sedimentary rock, and another one is metamorphic rock. Metamorphic rock. Okay. So உங்களுக்கு இந்த செஷன் ஃபுல்லா நான் அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்ல போறேன். ஸோ உங்களுக்கு இதுல தனியா எடுத்து நடத்தணும்னு இல்லை, நம்ம அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். அந்த கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண நம்ம டாபிக் ஃபுல்லாத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு நீங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே மேம், டன். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். Coals and petroleum are found in dash types of. Okay, coal. Any idea about coal? Ma'am, coal means coal is a fossil fuel, ma'am. Yes, ma'am. We can use it as fire, ma'am. Ma'am, in coal, four types are there, ma'am. Lignite, subbituminous, bituminous, and anthracite. Anthracite is the highest grade coal, ma'am, and lignite is brown in color. Subbituminous and lignite will found very rare only, ma'am. Okay. So ரொம்ப டெப்தா நம்ம போவோம்னா, ஓகே, ஜஸ்ட் நமக்கு டாபிக் என்னவோ அதை நம்ம கவர் பண்ணா போதும். ஓகே, so that is enough. ஓகே, இன்னும் நம்ம நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போக என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பாப்போம். ஓகே, எல்லாத்தையும் அட் டைம்ல பார்த்தா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். ஓகே, நம்ம வந்து ரேஸ் ஹேண்ட் பண்ணிருக்காங்க மேம். then make her unmute. ஓகேமா, நான் பேசுறேன். ஆமாமா அம்மா, ஒருத்தர் பேசி முடிச்சிட்ட பின்னாடி இன்னொருத்தர் பேசுங்கம்மா. ஓகே மேம். ஓகேம்மா. Okay. So how you get coal? Ma'am, tell about all rocks in that. Okay, so just tell me how you get coal. First question we have to observe now. Okay, then we will move to options. Then நீங்களே வந்து என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கறத பண்ணுங்க, right? Yes, okay ma'am. Ma'am, coal are the sediments, ma'am. Sedimentary rock, ma'am. Yeah. You know that coals are sediment. Hey, don't tell me the answer. Yeah, just tell me how coal form, how coal obtained. That is my question. Coal obtained due to the decomposition of plants and animals. Plants and animals. Like dead plants and animals, right? Humus, ma'am. Yeah. Humans is, yeah. Humus is okay. When it undergo high pressure for a long period, the coal is formed, ma'am. Yeah. For a long thousands of years or millions of years, we have obtained coal, right? The forming of humus. So before that, form a high pressure coal, ma'am. Okay. So we are all good in this. Okay. Now about three types of rocks, like igneous rock and metamorphic rock and sedimentary rock. So on the rocks, we have to know about it, right? So further we will move into it. Okay. So first thing, igneous rock na enada. Ma'am, igneous rock means the rock which is formed by the solidification of molten magma, ma'am. In igneous rock, so what is magma? Okay. So there is a difference between lava and magma, right? Yes. Lava magma there is a difference. Yes, ma'am. So உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? What is lava and what is magma? Ma'am, more or less lava and magma both are same, ma'am.
Yeah, more or less it is same, but there is a slight difference between lava and magma. So do you know about it? Okay. Ma'am, Will I you know, or ma'am. let me explain you. Yeah, tell me. Tell me. Who is it? Ma'am, Deeksha, ma'am. Tell me, Diksha. One. Ma'am means, ma'am, like magma means underground lava, ma'am. It's like lava only, ma'am. But means the molten rock that is present in the surface is called magma, ma'am. The liquid get Okay. means the liquid get erupted or means surface of the term of the earth is called lava. Is also referred as liquid magma, ma'am. Okay. So how you get collected these interesting topics? What, ma'am? Ma'am, in So my how you get subject, collected these things? Yes, ma'am. In subject or you referred in it? Yes, yes, ma'am. ma'am. Ma'am, I am studying A7th, ma'am. So little bit it came, ma'am, like that. Yes. Ma'am, I am studying 8th standard, ma'am. In my Okay. book, first lesson is the rocks and soils only, ma'am. Okay. So magmaக்கும் லாவாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே, எப்படி உங்களுக்கு அந்த ராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது? லைக் how? Ma'am, By cooling and solidification, yes, right? Yes, ma'am. Okay. So இப்போ லாவா வெளியில வர்றச்சுல what will happen அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா it takes a long time. Okay, அந்த லாவா உங்களுக்கு கூல் ஆகி and அது solidify ஆகும். லிக்விடா இல்லாம it moves into a solid portion. Okay, so solid portion ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு igneous rock form ஆகும். igneous rock ஓட appearance எப்படி இருக்கும்? Like blackish அதோட color. appearance, texture. வெறும் blackish color மட்டும்தான் இருக்குமா என்ன? Hard, Ma'am, ma'am. brown color like that, ma'am. Hard it will be. என்னமா? Ma'am, the texture will be hard, ma'am. Yeah, texture. To be frank, let me explain you something that நீங்க rock எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே it is a hot substance, right? So நீங்க காமனா rock எடுத்தாலே it's really a very hot thing. அதோட appearance எப்படி இருக்கும்? Just asking about appearance. Like ஒரு கிறிஸ்டலின் ஃபார்ம்ல இருக்கும்ல, லைக் நீங்க கிரானைட் எல்லாம் பாத்துருக்கீங்களா? கண்டிப்பா நீங்க யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க கிரானைட், மார்பிள் உங்க வீட்லயே இருக்கும். லைக் இன் பேசன்ஸ், லைக் இன் ஷெல்ஸ் நீங்க அவைலபிளா இருக்கும், நீங்க பாத்துருக்கீங்க, ரைட்? So அந்த டெக்ஸ்சர், அந்த appearance, அந்த ஃபார்மேஷன்ல தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த It rock doesn't allow water inside. yeah no, actually இது ஒரு liquid formல இருந்துதான் அது actually ஒரு solid formக்கு மாறி இருக்கு, right? So first thing, okay, so first thing அதை அப்சர்வ் பண்ணுங்க, அது ஒரு liquid formல இருந்துதான் அது ஒரு solid formக்கே மாறி இருக்கு igneous rock. Okay, Semi liquid, ma'am. Semi solid. yeah, semi solid, right? Okay, so இதுதான் igneous rock. So igneous rock என்னங்கிறது you are clear, right? Ma'am, Okay. igneous rock, intrusive igneous and extrusive igneous are there, ma'am. Extrusive Okay. igneous means the formation of rock outside that volcano, and intrusive igneous means inside, ma'am. In that intrusive itself, plutonic and hyperbasal rocks are there. Hyperbasal rock means the upper itself it will form. Plutonic means deeply the rocks are formed. Beneath the surface it will form, right? Yes, Okay. ma'am. Okay, so this is enough for igneous rock introduction. Okay, this is enough. So let's move to the metamorphic rock. So metamorphic rock means? Ma'am, can I tell? Ma'am, Yeah, the weathering of sedimentary rocks and metamorphic rocks. Ma'am, please mention the name, ma'am. If we Diksha தவிர்த்து I don't know names, guys. So யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? Let me check it first. Okay. Dia, Diksha, Madhumita, Harini, Jinu. I know about Jinu and Diksha. Then Deva Satishwaran, then Nitesh, Srivatsan, Yuvaraj. Okay. So யாருனாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம், that doesn't matter. But ஒருத்தங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது மித்தவங்க யாராவது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா let them speak. Okay, ஸோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது யாரா இருந்தாலும் ஸ்பீக் பண்ணலாம், எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. ஓகே, ஸோ தட் doesn't matter. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.
So metamorphic rock எடுத்தீங்கன்னா let me explain you a simple statement. Already rock formation இருக்கும். அதுல இருந்து there is a transformation. Like அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு sedimentary rockல இருந்து ஒரு transformation நடக்கும். Okay. So அது என்ன டெம்பரேச்சர்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நடக்கும்? இது ஆல்ரெடி ஆஸ் question. High temperature. Temperature range. Any idea about temperature range? Ma'am, high temperature and pressure, ma'am. Yeah, high temperature and pressure. Do you know the range? I'm asking about the range. Greater than 150 degrees Celsius to 200 degrees Celsius. Okay, is one of the asked questions. Okay. So அதோட temperature with high temperature and pressure, அதோட range என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 150 degrees Celsius ல 200 degrees Celsius போல இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நடக்கும். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் அப்ளை ஆனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த ராக் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நடக்கும். ஸோ அதுல இருந்து யூ கெட் மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ். ஓகே, ரைட். செடிமெண்டரி ராக்ஸ். செடிமெண்டரி ராக்ஸ்ல நிறைய ஜியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கும். Formed by the weathering of igneous and metamorphic rocks when it contains many strata. That so that it is also known as stratified rocks. It is not disturbed for long periods. The sediments are not disturbed for long periods, so that it cement to form sedimentary rocks, ma'am. Okay, so where is that? இத பத்தி தெரியுமா? Some other. சொல்லுங்க. Ma'am, sedimentary rocks are formed the humus, ma'am. It can be formed on deposits of dead particles and dead animals like that. Yeah, okay. So there is a zoological process which have done, right? So certain zoological process முடிஞ்சுனா we will get that sedimentary rocks, right? Yes, ma'am. It can okay. be. So what are those zoological process? So could you tell me that about the zoological process? So what are those zoological process which contain sediments rock? Any idea? No. Okay. So let me explain you about this zoological process. Okay. So 5 types of process which have takes place. The first one is erosion. Erosion, na? Ma'am, soil erosion. Okay. Soil erosion என்னன்னு சொல்லுங்க. Ma'am, soil erosion is the destruction of removal of the topsoil. Ma'am, the impact of wind like that, the weathering, ma'am. Weathering, different weathering of impact of causing the impact of causing? What impact it will cause? That is what I am asking. What impact it will cause? The topmost soil, due to several factors, it can be taken away from that, ma'am. It is like okay. The topsoil, so you got your point. The topsoil gets the biggest effect of the soil erosion, ma'am. Okay, so you got the point. Now, just explain me about rock erosion. Ma'am, rock erosion is caused due to gravity, wind, water, temperature changes. Okay. Etc. What is the impact? What will happen? You are telling me about the causing agents. See, listen, you are telling me about the agents. Okay. Liquid can be contribute, ma'am. Yeah. So what will happen then? The rocks will break down, right? So the rocks will break down, and those sediments will breakdown particles will sediment, ma'am. That is known. Okay, so that is known as a sedimentary rock, right? Yes, ma'am. Yeah, very good. What's your name? What's your name? Madhumita, ma'am. Madhumita. Okay, right. Okay. So next, weathering. So idhula da neenga sonna process. So first one is erosion. So second thing is weathering. So weathering la da neenga sonna ella changes nadanduchu. Okay. So changes in temperature and wind order changes, temperature changes, everything. So adu moolama ungalku sediments separate agumbodhu, so that is known as a sedimentary rock. Okay. Then dissolution.
Third one is dissolution. Dissolution, What ma'am? Disservation. dissolution. 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 Ma'am, Dissolution. dissolution of weathering, that is two methods, ma'am. Which of rocks or weathering, ma'am? You are asking. Dissolution of rock weathering. Ma'am, அங்க என்ன ப்ராசஸ் chemical. நடக்கும்? Yeah, chemical change. Chemical change நடக்கும். Okay. So like rain water வந்து உங்களுக்கு இப்ப அந்த ராக் மேல படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. Then what will happen? ஒரு சின்ன chemical. So you have to move the chemistry a little bit. So carbon dioxide இருக்கு இல்லையா? So carbon dioxide ஓட the gas ஓட it will mix. Stress on rock, ma'am. What ma? The means the water, the minerals absorb in the water, and it can be it can be stress to the rock, ma'am. That chemical Yeah. reaction means weathering, weakening Yeah. the rock. That chemical change also, it will break down the rock into a small particles. Okay. So that is also known as a sedimentary rock. Okay. Yes. So this is the third thing. Then fourth thing is precipitation. Precipitation. Ma'am, Precipitation is, precipitation of water is there, like this, which you are asking. yeah. Yeah, it also comes under water statements only. Just try to. Ma'am, precipitation means it forms like it comes in for water cycle, and it condenses into droplets of water like that. So and the process Raining is called precipitation, ma'am. Yeah, okay. So raining process, the precipitation process. Like sea level the water will absorb to the clouds, and then water when the it comes back to us like a rainwater. Okay. Ice, Okay. not to ice like that. Yeah. So in the process நமக்கு கிடைக்கும். So அந்த water while it falls on the rock, அதுல உள்ள cracks குள்ள அந்த water போகும். Right? So போனதுக்கு அப்புறம் what will happen? The same statement. அந்த water freeze ஆகும். If அந்த crack குள்ள அந்த water freeze ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா what will happen? அந்த cracks expand ஆகும். Right? It will expand. Then finally we will get the sediments. Right? Yes, ma'am. So that is the precipitation process. Either the fourth process. And the fourth thing is lithification. 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 So lithification. Ma'am, can you tell once again that spelling, ma'am? Lithification. Lithification. Have you noted down? Okay. So lithification அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? நீங்க இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா that four process: erosion, weathering, dissolution and precipitation. Okay. So இது எல்லா ப்ராசஸையும் தான் at the timeல நடக்கும்போது so that is known as lithification. Okay. So உங்களுக்கு 5 geological process என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிச்சு. So சொல்ல முடியுமா அந்த 5 என்னன்னு சொல்லிட்டு? I don't need an explanation. Just அதோட சப்டைட்டில் மட்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 5 things. Come on. Ma'am, can you repeat your question, ma'am? Yes. Geological process என்ன அப்படிங்கறது எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன். The 5 things. I will explain you now. Erosion. And Erosion. And precipitation. Okay. Erosion, precipitation, then weathering. See, weathering குள்ள போனீங்கன்னா you have a four subtitles, right? என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா biological weathering is there, then physical weathering is there, then chemical weathering is there. So இந்த மாதிரி இருக்கு. So அது நம்ம further பார்க்கலாம். So 5 என்ன? Number 1 erosion, precipitation, weathering and dissolution, and the final thing is lithification. Okay. If questions like lithification கேட்டா you have to know என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். See guys, you don't need to give a big explanation. நீங்க அவ்வளவு கொடுக்கவே வேண்டாம்.
ஜென்ரலா வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் யூஆர் குட் இன் இங்கிலீஷ், ரைட்? ஸோ நீங்க வந்து ஃபார்மேஷன் மேக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, மேட்ச். ஸோ அவ்வளவுதான் இந்த 5 ஜுவாலஜிக்கல் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ராக்ஸ் பத்தி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, Ma'am, இதுதான் மெயின் lithification means, ma'am. Lithification, I have to explain you again. Ma'am, you didn't explain about lithification, ma'am. Only. I said you nama, like erosion, weathering, dissolution, precipitation, இந்த எல்லா ப்ராசஸும் உங்களுக்கு அட் டைம்ல நடக்கும்போது அது லித்திஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே Okay, ma'am. Okay. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நடக்கும்போது what do you get? You get sediments, right? ஓகே, ஸோ Yes, அந்த ma'am. செடிமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப திக்கா இருக்கும். ஓகே, டு பி ஃப்ராங்க், நீங்க ராக்ஸ் எடுத்தாலே ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃப்பா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல சேர்ந்தது தான் லித்திஃபிகேஷன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஜஸ்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ராக்ஸ் குள்ள வரும். நீங்க மினரல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கு. நம்ம பாடியில என்னென்ன மினரல்ஸ் இருக்கு? Ma'am, can I tell? Yeah, you can. என்னாச்சு We சொல்லுங்க. have calcium, zinc, iron, and Potassium, barium, sodium. phosphorus, Yeah. magnesium, Mm. cobalt, sulfur. How do you know this? Have you referred net or உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல Ma'am, I டீச் had பண்ணாங்களா? written, ma'am, and I had remembered some like that, ma'am. I had remembered. Okay. See, one day we'll explain you about periodic tables. Okay. So நீங்க periodic tables பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா you have covered 50% of chemistry. Right? 50% of chemistry உங்களுக்கு periodic table தான். So அது தெரிஞ்சாலே you are good in chemistry, right? We'll teach you one day, okay? We'll teach you one day. Right, okay? So அவ்வளவுதான். So அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ராக்ஸ்லயும் வந்து மினரல்ஸ் இருக்கு. சேம் மினரல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ராக்ஸ்லயும் கிடைக்கும். ஸோ அது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வெதரிங் ப்ராசஸ் மூலமா தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ரைட். Yes, ma'am. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு தி क्वेश्चन. Coal and petroleum found in which types of rock? Okay. Sedimentary rock. Okay, sedimentary rock தான் அதோட ஆன்சர். ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கிரானைட் ராக்னா என்ன தெரியும்? கிரானைட் ராக்னா என்ன? Ma'am, granite means It is an igneous rock, ma'am. yes, ma'am. Yeah, so granite வந்து igneous rock. So igneous rock ஓட appearance எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும். So அதை வச்சு நீங்க ஈஸியா கெஸ் பண்ணிடுவீங்க. So igneous rock அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தீங்கன்னா அதுவும் you know about it. And metamorphic rock உங்களுக்கு தெரியும், right? So simple. So first basic sentence சொல்லிட்டு நம்ம ஒருத்த வந்து ரைட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். Everything is easy for us, right? Ma'am, can you give for the notes, ma'am, the notes of this, what is metamorphic? Can you give the notes? Sure. நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். சங்கீதாக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். உங்களுக்கு குரூப்ல பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, Okay, ma'am. Okay, ma'am. இந்த பிபிடி உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணி இருக்கிறேன். சோ அவங்க அனுப்பிச்சு விடுவாங்க உங்களுக்கு. ஓகே Okay, ma'am. ஓகே, சோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு கேட்ட क्वेश्चंस ஈஸியா தானே இருக்கு உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ்க்கு. Yes, ma'am. சோ பேசிக்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எவ்ரிதிங் ஈஸி. சோ நீங்களே வந்து புரிஞ்சுக்குவீங்க. நீங்க மக்அப் மட்டும் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதே क्वेश्चन உங்களுக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் உங்களால அதை வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியாது. சோ எப்பவுமே அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஓகே. So let's move to the second question. When molten rock comes out, the surface of Earth is known as. You all know about molten rock, right? Yes, ma'am. Ma'am, lava, ma'am. Lava. Okay. And it is Molten rock referred வெளியில to வரும்போது lava. it comes in a liquid formation. என்னம்மா என்ன சொன்னீங்க? Ma'am, lava, ma'am. I told lava. Yeah, lava is the right answer. Okay, so lava is the right answer. So molten rock வந்து beneath the surface இருக்கும், that is magma. Okay, so while it comes out, it comes in a liquid formation, so that is known as a lava. Okay, இந்த இடத்துல நீங்க magma-ன்னு ஆன்சர் பண்ணிட கூடாது. ஓகே, அத புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ரைட். So what is black hole is? Black hole
Laccolith. See, லக்கோலத் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ லக்கோலத்தை வந்து உங்களுக்கு எப்படி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு டோம் லைக். ஸோ இதுதான் டோம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ரைட்? ஸோ இதுதான் டோம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ உங்களுக்கு அதுல இருக்கிற ராக் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டோம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ அதுதான் லக்கோலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, மெட்டமார்பிக். ஸோ உங்களுக்கு மெட்டமார்பிக்னா என்னன்னு தெரியும். ஓகே, ஸோ ஒரு கொஸ்டின் அப்சர்வ் பண்ணும்போது இருக்கிற 4 ஆப்ஷன்ஸுமே வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, 4 ஆப்ஷன்ஸும் தெரிஞ்சாதான் உங்களால வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும், ரைட்? Let's go to the third question. How the Himalayas are formed? Okay, Himalayas பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் first? Ma'am, Himalayas moving of பத்தி என்ன தெரியும்? tectonic plates. Okay, then Ma'am, Himalaya is the tallest mount in the world. very good. Then Ma'am, it goes where it is over. actually? Ma'am, It goes over? ma'am, it goes over China, Nepal, India, and a little bit in the Pakistan. 4 countries. Okay, very good. Then வேற என்ன தெரியும் உங்களுக்கு about Himalaya? ஏன்னா உங்களுக்கு ஹிமாலயாஸ் பத்தி ஜென்ரலாவே வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. ஓகே, ஒரு டைம் ஒரு டர்ன்ல ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. இப்போ நீங்க சொன்ன எல்லாமே ஒரு கொஸ்டின்ஸா கேட்டதுதான். ஓகே, ஸோ வேற என்ன தெரியும்? Ma'am, Himalaya is a mountain range, ma'am. In that, K2 is the highest mountain, ma'am. The range, ma'am. ஓகே, ஸோ இப்போ ஹிமாலயா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெறும் ஒரே ஒரு மவுண்டன் தானே அது? It's a range of mountain. Yeah, it's a range of mountains like. So உங்களுக்கு வந்து அந்த மவுண்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? How it seems to be? How it seems to be. So அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க? அது bended mountains அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, so Himalayas are also known as a bended mountain. Okay, தெரியுமா இதை பத்தி யாருக்கும்? Bended mountain. பெண்டட்னா பெண்டிங் என்னன்னு பார்த்தோம். Ma'am, bending means sliding, ma'am. லைக் a folding. ஓகே, சோ அதான் நம்ம பெண்டட் சொல்லிட்டு பார்த்தோம். இல்ல மறந்துட்டீங்களா என்ன அதுக்குள்ள? நேத்து தானே ரிவைஸ் பண்ணோம். Yes, ஃபைன். ma'am. ஓகே, சோ வேற என்ன क्वेश्चंस ஹிமாலயாஸ்ல கேட்பாங்க உங்களுக்கு? ஹிமாலயாவோட டோட்டல் ஏரியா, total surface கேட்பாங்க. Ma'am, the first woman to climb Everest. Sorry. Achendri Pal. Okay, very good, very good, really very good. So I'm asking about the surface area. Square miles லயும் உண்டு, square kilometerலயும் உண்டு. Anyone knows about that thing? No, ma'am. ஓகே, ஸோ அதோட டோட்டல் ஏரியாவை உங்களுக்கு ஸ்கொயர் மைல்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படி கனெக்ட் பண்ண வச்சேல அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா உங்களுக்கு 2,30,000. ஓகே, ஸ்கொயர் மைல்ஸ்ல கம்பேர் பண்ணும்போது மூவிங் டு மைல்ஸ் அப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது அது 2,30,000. அதே இது இப்போ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு கவர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் 5,95,000. சரியா? இதுவும் ஒரு கொஸ்டின் தான். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் பார்ப்போம். How the Himalayas was formed? அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு? That is the question here. சரி, let's go to the option. Option A, due to pressure of two large landforms. Ma'am, சொல்லுங்க. ma'am, I have to go to school. You have to go now. Okay, what is the time now? 6:40. Option A. Ma'am, till 6:30 time is there, ma'am. Okay, till 6:30 time is there. If நீங்க கிளம்பணும் அப்படின்னா you have to get ready அப்படின்னா I can go, no problem. Okay, we'll send this Thank video you, to ma'am. your Bye, group. ma'am. Bye.
ஓகே, யார் ஆன்சர் பண்ணாங்க? ஐ திங்க் சோ டியர் திங்ஸ்யால ரெண்டு பேரும் யாரோ தானே? Yes, ma'am. எப்படி சொல்றீங்க நீங்க ஆப்ஷன் ஏ தான் ரைட் ஆன்சர் சொல்லிட்டு? Ma'am, because Himalayas are big, like it is like a big mountain. ஒரு மவுண்டன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னா அதுக்கு டெம்பரேச்சர் பிரஷரோட வேரியேஷன்ஸ் ஹையா இருக்கும். சோ அதனால ஒரு லேண்ட் ஃபார்ம்ல இருந்து இந்த மாதிரி பிரஷர் அப்ளை ஆனதுனால Land formed like that. அதனால நீங்க யார் telling right, but that is the wrong answer. Ma'am, C option, ma'am. எப்படி சி சொல்றீங்க? Ma'am, because when tectonic plates dash each other, if it moves up means it will form mountains. If it moves down means it will form trench, ma'am. Trench. சரி, ஓகே. நான் எப்பவுமே ஒரு விஷயம் சொல்றேன், நல்லா அப்சர்வ் பண்ணு. நீங்க சொன்னது வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து இட் வாஸ் ரைட், பட் while you check the options, ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய இது சிமிலரா இருக்கும். இப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து அவங்க சொன்னது சிமிலரா தான் இருந்துச்சு. ஓகே, அவங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். ஒரு மவுண்டனோட ஃபார்மேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் எல்லாம் அப்ளை ஆகும்போது அந்த லேண்ட் ஃபார்ம் அந்த மாசஸ் வந்து ரேஞ்ச் வந்து வேரி ஆகும். ஸோ அந்த டைம் ஃபார்ம் ஆகும். அதுவும் ரைட் தான். அட் தி சேம் டைம் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, தி ஃபோல்டிங் ஆஃப் எர்த், சாரி, நீங்க டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, அதுவும் ரைட் ஆன்சர் தான். பட் ஆப்ஷன் ஏவும் கிடையாது, சியும் கிடையாது. அப்ப என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? கண்டிப்பா பி கிடையாது. B option, B. Option B. ஆப்ஷன் டி கிடையாது. B option. ஆப்ஷன் டி. டி டி due Yes, to ma'am. folding of the geosyncline name tetrase. அதுக்கு முன்னாடி geosyncline னா என்னன்னு தெரியும்? Any idea about geosyncline? Geosyncline. நீங்க வந்து சொன்னது எப்படி நீங்க கெஸ் பண்ணி சொல்றீங்கன்னா, ஒரு மவுண்டன் நார்மலா எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வரும், எப்படி கிடைக்கும், ஹவு மவுண்டன் ஃபார்ம் அப்படிங்கறத வச்சு சொல்றீங்க, ரைட்டா? Yes, ma'am. பட் அது எக்ஸாக்டா ஹிமாலயாஸோட எக்ஸாக்டா அது நடக்கல. ஒரு சின்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதுதான் ஆப்ஷன் டி கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜியோசின்க்ளைன்னா என்னன்னு தெரியணும். ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? No, ma'am. செடிமெண்ட்ஸ் என்னன்னு தெரியுமா? செடிமெண்ட்ஸ். Yes, ma'am. Yes, ma'am. செடிமெண்ட்ஸ் தான் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? So tons of thousands, okay, not a thousand, tons of sediments வந்து உங்களுக்கு அப்படியே அப்பியர் ஆச்சு. ஓகே, அப்படின்னா அதுதான் ஜியோசின்க்ளைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, tons of sediments வந்து அவங்களுக்கு ஒண்ணு செய்யுது. ஸோ அது மூலமா ஃபார்ம் ஆனதுதான் என்னது? ஹிமாலயா. ஓகே ஓகே, ஸோ வெறும் செடிமெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் செடிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் செடிமெண்ட்ஸ் ஃபார்மேஷன். ஆப்ஷன் இஸ் டி. Okay, ma'am. Ma'am, ஓகே, theta is T. That last word, that means what, ma'am? டெப்டிஸ் அந்த ஜியோசின்க்ளைன் மூலமா தானே அது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ அது டெப்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, that's just a naming thing, அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ ஜியோசின்க்ளைன் அப்படின்னா அதுக்கே ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துச்சு. ஸோ அதை தான் நம்ம ஜியோசின்க்ளைன் சொல்லிட்டு சொல்றோம். அந்த ஜியோசின்க்ளைனா அவங்க என்ன நேம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டெப்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் பண்றாங்க. ஓகே, Okay, ma'am. அது மட்டும் இல்லாம அந்த செடிமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரே இதா குவியல, ரைட்? ஸோ நிறைய ஒரு பெண்டிங் நடந்திருக்கு. ஓகே, நிறைய பெண்டிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்துதான் ஒரு பெண்டிங், ஒரு ஃபோல்டிங் நடந்திருக்கு. ஸோ அப்படிதான் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஹிமாலயாஸ். ஓகே Okay, ma'am. புரிஞ்சா? ஓகே, ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்னன்னா நீங்க நிறைய வேர்ட் மீனிங்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்குவீங்க இதுல. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஹியர். Anyhow, let's move to the fourth question. So dash predominantly act as the agent of chemical erosion of soil. Predominantly na, what is predominantly? Predominantly. Predominant. என்னாச்சு அமைதியா இருக்கீங்க எல்லாரும்? Ma'am, don't know, ma'am. என்ன பார்த்தா பயமா இருக்கா? என்ன இல்ல இல்ல
ma'am. பயம் இல்லையா அப்போ என்கிட்ட? Ma'am, respect, ma'am. Respect இருக்கு. ஓ, ரெஸ்பெக்ட் இருக்கா? மேம் என்னம்மா? மேம் ரொம்ப ஸ்கேரிங் கிடையாது மேம். டீச்சர்னா ரொம்ப சாரி, நீங்க பேசுறது வந்து ஒரு மாதிரி வைப்ரேட் ஆகுது. எனக்கு மட்டும் தான் கேக்குதா இல்ல எல்லாருக்குமான்னு தெரியல. தீக்ஷா, ஓகே, predominant அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மெயின் திங். ஓகே, the important one, the main thing, அதுதான் predominant அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகே ஓகே. ஸோ கெமிக்கல் எரோஷன் வந்து சாயில்ல நடக்குது. எரோஷன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுது. ஓகே, சம்திங் இட்ஸ் ஸ்பாயிலிங். ஓகே, அதுதான் எரோஷன் சொல்றோம். ஸோ சாயில் எரோஷன்னா என்னன்னு தெரியும். அதுல கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ விச் இஸ் தி ப்ரீடாமினன்ட் ஏஜென்ட். இதுல இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஏஜென்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து சாயில கெமிக்கல் எரோஷன் நடக்கிறதுக்கு. ஸோ விச் இஸ் தி ப்ரீடாமினன்ட் ஒன் அப்படிங்கறதா Ma'am, கொஸ்டின். wind, ma'am. எப்படி விண்டுன்னு சொல்றீங்க? Ma'am, because ஒரு always, ஆன்சரிங்னா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ma'am, because always wind will blow, and due to that, rocks will get chemical erosion. Yes, ma'am. Soil will get eroded easily, ma'am, if high wind blows. ஓகே, ஸோ வந்து ஒரு கெமிக்கல் வந்து நீங்க எல்லாம் லேப் போயிருக்கீங்களா இது வரைக்கும்? கெமிக்கல் No, ma'am. லேப்குள்ள போயிருக்கீங்களா? சரி, ஓகே. ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கணும்னா அதுக்கு கண்டிப்பா என்ன தேவை? Ma'am, reactants. What are those reactants? Any two reactants, ma'am. That Any help two reactants. chemical. Okay, any two reactant that will give the product, right? Okay, that is a common thing. ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கணும்னா அந்த ரியாக்டன்ட் கூட என்னது கண்டிப்பா இருக்கணும்? Ma'am, ஹைட்ரஜன் அண்ட் chemical கார்பன் பாண்ட். reaction will take place in catalyst, heat, light, electricity, contact with The chemical reaction takes place in every places, even in our body itself. Chemical reaction takes places, like so metabolism activities are done in our body, right? So chemical reaction வந்து கண்டிப்பா நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே வந்து it takes place. So chemical reaction நடக்கிறதுக்கு இது கண்டிப்பா தேவை. That is what I am asking you. A simple question. இது சிம்பிளா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருந்துச்சு கண்டிப்பா வந்து தேவைப்படும். நீங்க என்ன கெமிக்கல் எடுத்தாலும் சரி, there is the presence of hydrogen bond and carbon, right? yes, ma'am. Okay, does wind having a hydrogen and carbon bond? What, ma'am? இருக்கு, நைட்ரஜன் இருக்கு, ஆக்சிஜன் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பட் வந்து எது ப்ரீடாமினன்ட்டா ஆக்ட் பண்ணும்? Ma'am, hydrogen, ma'am. ஹைட்ரஜனும் இருக்குமா, கார்பனும் இருக்கு. ஓகே, அந்த பாண்ட் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்லிட்டேன். ஹைட்ரஜன் கண்டென்ட் எதுல அதிகமா இருக்கும்? ஆசிட்ல இருக்கும் ஹைட்ரஜன் yes, கண்டென்ட் ma'am, ரொம்ப yes. ஸ்ட்ராங்கா. கரெக்டா? ஆசிட் எப்படி இருக்கும்? ஆசிட் ஒரு அப்பியரன்ஸ். Corrosive. சிம்பிளா சொல்லுங்க. Natural. நான் ரொம்ப டஃப்பாவே கொஸ்டின் பண்ண மாட்டேன். நான் ரொம்ப சிம்பிளா சப்பையா தான் நான் கொஸ்டின் பண்ணுவேன். ஆன்சர் ரொம்ப சப்பையா இருக்கும். பேசிக் வாங்க. Ma'am, லிக்விட் ஃபார்மேஷன்ல இருக்குமா இருக்காதா? yes, ma'am. ஆசிட் என்ன ஃபார்மேஷன், என்ன அப்பியரன்ஸ்ல Liquid. இருக்கும்? அது ஒரு ஹசார்டஸ் திங் தான். ஓகேயா, அது ஒரு ஹசார்டஸ் திங் தான். பட் அது ஒரு லிக்விட் ஃபார்மேஷன்ல இருக்கும். ஓகேயா? Yes, ma'am. லிக்விட் ஃபார்மேஷன்ல எது அதிகமா இருக்கும் உங்களுக்கு? ஹைட்ரஜன். வாட்டர் கண்டென்ட்ல உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் அதிகமா இருக்குமா இருக்காதா? Yes, ma'am. ஓகே, நீங்க இப்போ விண்ட் எடுக்கிறீங்க, சி எடுக்கிறீங்க, எல்லாம் எடுக்கிறீங்க. எதுல வந்து உங்களுக்கு கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும்? சீல தானே கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். H2O தான் வாட்டர். நீங்க வெறும் H2O மட்டும் பார்க்க கூடாது. அதுல உள்ள குவான்டிட்டி எவ்வளவு இருக்கு? Yes, ma'am.
ஓகேயா ஸோ வந்து ப்ரீடாமினண்டா ஆக்ட் பண்ற ஒரு ஏஜென்ட் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து வாட்டர்ல தான் உங்களுக்கு வந்து நடக்குது. ஓகே, எஸ்பெஷலி இங்க வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஏன் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்றாங்க? இந்த டயக்ராம பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன புரியுது? Ma'am, it shows like the groundwater is settled in the land surface, and it shows like what is gravel and how the gravel and fractured rock. Just look about the groundwater. Groundwater மட்டும் பாருங்க. You don't need to see about land surface. You don't need to see about unsaturated zone. You don't need to see about surface water. Just concentrate on groundwater. என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? Ma'am, groundwater will settle under land surface and it will form water and groundwater and in the contact. ஓகே, நம்ம ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? நம்மளுக்கு வந்து ரெயின் வாட்டர் வந்து அந்த ராக்ஸ் மேல பட்டுச்சுல அதோட ஃபோர்ஸ் டைம் கிராக்ஸ் மேக் ஆகும். இல்ல ஆல்ரெடி கிராக்ஸ் இருக்கும். அந்த கிராக்ஸ்க்குள்ள அந்த வாட்டர் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் சம் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால தானே அது செப்பரேட் ஆகுது. எஸ் மேம். சிம்பிள். இங்கே அந்த ப்ராசஸ் தான் நடக்குது. ஓகேங்களா? ஓகே மேம். சோ என்ன ஒரு ப்ராசஸ் நடந்தாலும் அதுல ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் வந்து இன்வால்வ் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ராக்க உடைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம வந்து உடைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அது உடைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அது பிசிக்கல் ப்ராசஸ். லைக் நம்ம அதை பண்ணோம், கரெக்டா? ஒரு மேன் ஹேண்ட்லிங் பண்ணி ஒரு ராக்க உடைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அது பிசிக்கல் ப்ராசஸ். ஓகே, அதே நீங்க ஜுவாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த விண்ட் அண்ட் இது கூட ஜுவாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் கீழே தான் வரும். பட் கெமிக்கல் எரோஷன் எடுக்கும் போது கெமிக்கல்ஸ் எதுக்குள்ள நடக்கும், கெமிக்கல்ஸோட ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆசிட் ரெயின். ஓகே, மெயின் திங். ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் மூலமா வந்து அதிகமா ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால ப்ரிடாமினன்ட் ஏஜென்ட் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர்ல தான் நடக்கும். அதுக்குன்னு அப்போ வந்து சீ வேவ், விண்ட், கிளேஷியர்லாம் கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே உண்டு. பட் வந்து ரொம்ப மெயின் திங் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர். ஓகே, ஸோ ஒரு கொஸ்டின் பாக்குறோம். அந்த கொஸ்டினா நம்ம எவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்ல மேம். பட் இட்ஸ் பிட் கன்ஃபியூசிங் மேம். ஸ்டில் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா? எஸ் மேம். மீன்ஸ் அந்த சிலதுக்கெல்லாம் வந்து இட்ஸ் the meaning is differently confusing மேம். நீங்க வந்து ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லடா. நீங்க இன்னும் போக போக வந்து நீங்க நிறைய மீனிங்ஸ் தெரிஞ்சுக்குவீங்கல்ல. ஓகேயா? மீனிங் தெரிஞ்சுக்க உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு செடிமெண்ட்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும். பட் ஜியோசின்க்ளைன் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல. ஆனா என்ன ரெண்டுமே சேம். என்ன ஒரு வேரியேஷன்னா கொஞ்சம் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தாலும் செடிமெண்ட்ஸ். அதே இது thousands of things சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா tons of செடிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஜியோசின்க்ளைன் சொல்லிட்டு சொல்றோம். லைக் அத நீங்க வந்து ஒவ்வொரு பர்சன் பார்க்க நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க. ஓகேயா? உங்களுக்கு இதே கொஸ்டின் கேட்பாங்க. tons of thousands of sediments are also known as அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா ஜியோசின்க்ளைன் அப்படின்னு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. தெரிஞ்சுக்கிறது தான். ஓகே, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. போக போக பாத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் மேட்டர். 6:28 ஆயிடுச்சு. நான் ஒரு கொஸ்டினோட முடிச்சுட்டேன். ஓகே, so the process of chemical weathering is represented by, okay, chemical weathering நடக்குது இல்லையா? so chemical weatheringல அந்த process வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க. so that is the question. மேம், ஆப்ஷன் டி என்னவா இருக்கும்? டி. எப்படி சொல்றீங்க ஆப்ஷன் டி ன்னு? மேம், because chemical weathering it's included in with hydration and hydrolysis மேம். what is hydration and what is hydrolysis? ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பாப்போம். Ma'am, hydration means like hydrate. Ma'am, hydration means dissolution, ma'am.
the water enters into the rock. There's something it absorbs water, ma'am. Hydration means absorbing water. Actually ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் கூட கம்பைன் பண்றாங்க. So that combination அதாவது you are right actually. ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம இதுல ராக் எடுத்துக்குவோம், அது கூட வாட்டர் மாலிகுல் கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது ஹைட்ரேஷன். வாட் எவர் இட் இஸ், என்ன ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்னாலும் எடுத்துக்கோங்க, அது கூட வாட்டர் மாலிகுல் அதை கம்பைன் பண்ணது அப்படின்னாலே அதான் ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிம்பிளா? சிம்பிள். ஓகே, அடுத்து ஹைட்ரோலைசிஸ். ஹைட்ரோலைசிஸ் ஹைட்ரோலைசிஸ் ரொம்ப சிம்பிள். இதை விட ஆசிட் ரெயின் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஒரு ஆசிட் வந்து ஒரு வாட்டர் கூட சேருது, அண்ட் தென் அந்த ஆசிட் வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு ராக் கூட சேர்ந்து சேர்த்துச்சுன்னா ஸோ தட் இஸ் அன் ஹைட்ரோலைசிஸ். ஓகே, அப்ப அந்த ராக்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய சார்ட் ஆஃப் மினரல்ஸ் வந்து இருக்கு, லைக் சோடியம், கால்சியம், பொட்டாசியம், பேரியம், இந்த மாதிரியான வந்து மினரல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் ஹைட்ரோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஹைட்ரேஷனா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுது, ஹைட்ரோலைசிஸ்னால என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுது, ரைட்? இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் மேக் பண்றேன். இந்த ஹைட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹைட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ராக் ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த அது என்ன ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் மேக் பண்ணாங்கன்னா அது என்ன ஃபார்மேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபெல்ட்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்னும் இல்ல, அந்த ராக்ல இந்த மாதிரி மினரல்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். எஸ்பெஷலி சோடியம், கால்சியம், பொட்டாசியம், பேரியமோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஓகேயா, ஸோ அதை வந்து ஃபெல்ட்ஸ்பர் ஃபார்ம் அப்படின்னுவாங்க. FELDSPAR ஃபெல்ட்ஸ்பர். FELDSPAR ஃபெல்ட்ஸ்பர். ஓகேயா? ஓகே, Ma'am, that means what, ma'am? ஃபெல்ட்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசிட் ரெயின் வந்து உங்களுக்கு ராக் கூட ரியாக்ட் ஆகுதா, அந்த மாதிரி ரியாக்ட் ஆகுறச்சையில you will get a lot of minerals, especially வந்து சோடியம், கால்சியம், பொட்டாசியம், பேரியம், இந்த கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹையா இருக்கும் as compared to other rocks. ஓகே, அப்போ அந்த ஃபார்மேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுதான் ஃபெல்ட்ஸ்பர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, Ma'am, the minerals are obtained from rain or rock, ma'am, present in rock or rain, and that rain. ஆக்சுவலி ரெண்டுமே சேர்ந்து கம்பைன் ஆகுறதுனால தான் you will get these minerals. Okay, ma'am. ஓகே, நீங்க சோடியம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கும், சோடியம் ஆக்சைடு, அதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ள வரணும். ஓகே, ஸோ கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும்போது நான் உங்களுக்கு இன்னும் டெப்தா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். சோடியம்னோட வெறும் சோடியம் கண்டென்ட் மட்டும்தான் கிடைக்கணும் இல்ல, சோடியம் கூட உங்களுக்கு வந்து ஆசிட் ஜாயின் ஆகுது. ஸோ சோடியம் ஆக்சைடு இப்போ NaOH ஜாயின் ஆகுதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க, அப்போ உங்களுக்கு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கிடைக்கும், சோடியம் கார்பாக்சிலேட் கிடைக்கும், சோடியம் ஆக்சலேட் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து உங்களுக்கு கண்டென்ட் ஹையா கிடைக்கும். எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆசிட் ரெயின் வந்து ராக் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகுறச்சேல will get many things. ஓகே, புரிஞ்சிருச்சா இப்போ? Yes, ma'am. நம்ம ஒரு நாள் வந்து பீரியாடிக் டேபிள் கவர் பண்ணுவோம். ஓகே, அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து 50% கெமிஸ்ட்ரி நீங்க முடிச்சிருவீங்க. பேலன்ஸ் ஒரு 20% என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் என்ன மாதிரி நேம்ஸ் மேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு 20%. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் பெரிய பெரிய கிளாஸ் எழுதுற சப்ஜெக்ட்ஸ் போட்டு பேலன்ஸ் 30% பார்த்தோம். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, Okay, ma'am. டைம் போயிடுச்சு நினைக்கிறேன். Ma'am, You have to get ready. calcium வந்து Ca, ma'am. Potassium K, ma'am. Barium வந்து Potassium Ba. Ba, ma'am. Sodium வந்து Na, ma'am. சோடியம் வந்து Na. ஓகே, இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு வந்து இருக்குது, லைக் எப்படி சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு தெரியுமா, லைக் ஹீலியம், லித்தியம், பெரிலியம், போரான், 118 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல மெட்டல்ஸ் இருக்கு, லைக் அயன் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மெட்டல்ஸ். ஸோ அயன் பீரியாடிக் டேபிள் பாத்துருக்கீங்களா இது வரைக்கும்? அயன் ரோல வரும் அயன், கோபால்ட், நிக்கல், ருபீடியம், ரோடியம், பலேடியம், ஆஸ்ட்ரியம், பிளாட்டினம், இது எல்லாமே என்னன்னு வரும்?
மெட்டல்ஸ் கூட உங்களுக்கு வரும். ஓகே, ஸோ நிறைய இருக்கு. நம்ம அது பீரியாடிக் டேபிள் பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ டைம் அப் ஆயிடுச்சு. கிளாஸ் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? எஸ் மேம். ஓகே, கஜலட்சுமி மேம். அம்மா இருக்கிறாங்கம்மா. நித்யஸ்ரீ முன்ன இருந்து அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்கள அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு அவங்களால பேச முடியல. நித்யஸ்ரீ அன்மியூட் பண்றேம்மா. மேம் எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்துச்சுன்னு சொல்ல வந்தேன் மேம். அப்படிங்களா மேம்? சரி, ஓகே, உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா இட்ஸ் ஹாப்பி ஃபார் மீ. ஓகே, எஸ் ஸ்லோவா போறோம்னு பார்க்காதீங்க, நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்றோம்னு பாருங்க. ஓகே மேம் நீங்க ஃபாஸ்டா தான் மேம் போறீங்க. ஃபாஸ்டா போறேனா? 5 क्वेश्चंस தானே பாத்துறோம் நம்ம. மேம் क्वेश्चंस வைதா மேம், ஆனா நீங்க நிறைய சொல்லிட்டே இருக்கீங்க மேம். நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கே டைம் இல்ல மேம். சரி, அப்போ நம்ம இன்னும் ஸ்லோவா போலாம். சரியா? நோ ப்ராப்ளம். ஓகே மேம் இந்த ஸ்பீட் ஓகே தான் மேம். ஓகே நானா? ஓகே ஃபைன், தென் இட் இஸ் ஓகே. ஓகே, ஸோ இஃப் டவுட் இருந்ததுன்னா நான் ஏன் உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ஷன் செக்ஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி பாக்குறீங்கன்னா, நம்ம தனியாலாம் இல்ல, அது ஸ்பாட்லயே நீங்க கிளியர் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஓகே அப்ப எனக்கும் ஈஸியா இருக்கும், உங்களுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். நீங்க क्वेश्चन கேட்கும் போது அப்பதான் மித்தவங்களுக்கு அந்த டவுட்டே அரைஸ் ஆகும். ரைட்? ஓகே, குட் தான். ஓகே ஃபைன், முடிச்சுக்கலாமா? கஜலட்சுமி அக்கா? ஓகேம்மா, முடிச்சுக்கலாமா? ஓகே ஓகே guys, thank you, bye. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Have a nice day ma'am. You too guys, you too, bye.